Enregistrer et je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que c'est tout bon? Morgane, tu vois mon écran? Moi, c'est bon. Parfait. Voilà. Bon, bah, très rapidement pour présenter Study Experience. Après, on se concentrera vraiment sur les études en Nouvelle-Zélande. Mais pour ceux qui connaissent pas, donc Study Experience, c'est un organisme qui accompagne les jeunes qui ont envie de partir étudier à l'étranger, et notamment en Nouvelle-Zélande. Et donc voilà, j'ai une équipe de conseillers qui est là pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur les études à l'international. On connaît parfaitement les universités, les programmes, donc on vous aide à choisir la destination en fonction de votre profil académique et de vos besoins. Et on vous accompagne tout simplement de A à Z dans toutes les démarches qui se succèdent pour préparer une admission à l'université et partir dans de bonnes conditions. Voilà. Donc on existe depuis un certain temps, déjà depuis, ça va faire 15 ans maintenant, depuis 2010, 2009. Ce qui fait vraiment, enfin l'une des forces en tout cas de Study Experience, c'est qu'on a quand même une équipe de conseillers assez conséquente aujourd'hui, avec de nombreux spécialistes, notamment par région, hein, donc en fonction de la destination que vous souhaitez. Et donc si on parle notamment de la Nouvelle-Zélande aujourd'hui, euh, ouais, et si vous êtes accompagné dans ces démarches-là, vous auriez un conseiller voilà, vraiment spécialisé sur cette destination et c'est l'une des forces de cette agence. On travaille avec beaucoup d'universités étrangères aussi directement et notamment avec les universités néo-zélandaises. Donc voilà, qu'on connaît bien, on traite avec ces universités régulièrement, on échange régulièrement et donc l'idée c'est vraiment de coordonner tout ça, de travailler en équipe avec les universités pour faciliter un petit peu les admissions et puis le départ des uns et des autres. Voilà pour la présentation rapide. Ce soir, on va aborder donc différents sujets. Olga nous présentera pour commencer déjà toutes les raisons pour lesquelles vous pourriez envisager la Nouvelle-Zélande comme destination pour vos études et pourquoi pas pour la suite, pour rester vivre là-bas. Vous aurez peut-être envie de l'envisager aussi. Je vous parlerai aussi plus spécifiquement du système éducatif universitaire en Nouvelle-Zélande, des équivalences, des conditions d'admission. Et Morgane vous parlera vraiment, elle, de sa vie étudiante en Nouvelle-Zélande. Voilà, tout peut-être certains bons plans, enfin des choses qui sont bons à savoir par rapport à ça, ce qui s'est bien passé, ce qui a pu moins bien se passer. Enfin, et puis voilà, surtout on sera là pour répondre vraiment à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez les poser directement dans le chat en bas de votre écran, dans l'onglet questions-réponses. On essaiera d'y répondre en direct. Et puis on ouvrira aussi aux questions à la fin si vous vouliez voilà, nous parler de vive voix. Euh, donc voilà le programme. Et sans plus tarder, je vais passer la main à Olga, qui est toujours là, j'espère, je la vois pas. Mais Olga, it's your time to go. Alors, la présentation sera bilingue. On va faire une partie en anglais avec Olga, d'autres parties en français avec Morgane et moi-même. Évidemment, s'il y a des choses que vous comprenez pas bien ou vous voulez qu'on vous traduise, on pourra revenir dessus avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup et bon webinaire du coup. Merci, Mark. Um, Bonsoir, kia ora, hello everyone. As Mark said, my name is Olga Eli. I'm the Associate Director of Engagement at Education New Zealand, and I would love to say that I'm based in New Zealand, but I'm based in Germany, in Berlin. I work, the Education New Zealand, which is a government organization, is part of the New Zealand Embassy. And our goal, what we do is inform students about study options in New Zealand, or in other words, you could also say promote New Zealand as a fantastic study destination. So thank you very much for the opportunity, Mark, and your team at Study Experience for having me here today and to talk a little bit about New Zealand and New Zealand as a country.
and New Zealand as a study destination. So before we continue, I would like to share a very important word with you all, which is kia ora. Kia ora is a small word, but with a very big meaning. Go back just one second. Kia ora means hello, to live, be well, good health, and thank you. So those of you, I hope everyone who's listening today and is thinking about New Zealand and one day going and studying in New Zealand, this is the word that you need to know, kia ora. And next, we would like to show you a video that is called Kia ora, and that explains a lot about New Zealand's values, and talks a little bit about the Maori culture. So yeah, let's take a look. I can't hear it. I'm not sure if anyone else can. I haven't. Yeah, there is no sound, not for me. Mark, can you unmute yourself? And maybe we'll try again. Sorry, it's my fault. From the beginning, yeah. I have muted from the beginning. I can. Can't go back. There we go. Cool, thank you. Sorry. When I say kia ora to somebody, it's an obvious acknowledgement. To them, it is the hello for us in Māori. Kia ora. Kia ora. Kia ora. It's friendly. We've got no enemies here. It's really important to acknowledge a person. By using the word kia ora, we acknowledge not just them, but everything about them. Where they come from, who they come from. That's a big one, who they come from. Kia ora, auntie. Kia ora, uncle. Kia ora, kia koe, bro. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. I'm saying it on behalf of my family, past and present, in the community, welcoming you. When she gets known, the phrases vary, the context varies, but the words are still the same. Hey, kia ora, welcome aboard. We have a saying, he iti te kupu, nui te kōrero. And what they're saying is, although the word is only small, the meaning is great. You know, it's massive. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora to us means good health. As Māori, when we're born as kaitiaki. And kaitiaki means guardian. And we're guardians of the whenua, of the land, and guardians of people. That's the manaakitanga that you're going to give to the people. Manaakitanga means to be looked after. Our thing is to go above and beyond of looking after people, looking after the land. Kia ora. Kia ora. Kia ora. We don't get up and say what street we come from. We talk about our mountains. We talk about our rivers, our oceans. The worldview we have, the land and everything upon it is our older sibling. For us, that's why we have so much respect for the land, for nature. That's why all our designs come from nature. It's that whole cycle, you know, it's that whole life force, that mauri, that ora. Kia ora is such a beautiful word. It's got such a wonderful meaning. It comes from the heart. It's not just lip service, no matter who says it. Have a go, be brave, say the word kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Next one, please. Yep. Hang on. I don't know how to get on to the next slide. Okay. Please, okay. Will work. There we go. We're all good. Oh, wonderful. Great, thank you. Well, I hope you enjoyed the video and you all practice behind your screen saying kia ora, kia ora. A very important word. So yeah, just a little bit about New Zealand.
New Zealand is a small country in the South Pacific and with about 5.2 million people who live there. The size of New Zealand is about the same as England or Japan. We have two big islands, the North Island and the South Island. The island that is most populated is the North Island. About 77% of New Zealanders live there, and only 23% of population is based on the South Island. So you can imagine that I wouldn't say the North Island is crowded. New Zealand itself is not really crowded, but most people live on the North Island. The biggest city in New Zealand is Auckland, with around 1.8, 1.7, 1.8 million people. And many people think that's the capital, but actually that's not right. The capital of New Zealand is Wellington, on the, as you can see, on the south of the North Island, with roughly 500,000 people who live there. It's a beautiful little capital, and some years ago, the Lonely Planet has sort of declared Wellington to be the coolest little capital in the world, with lots of great coffee. I'm sure Morgane is going to tell us a little more about her experience in Wellington a little later. 25% of New Zealanders were born overseas, and that gives you an indication of how diverse New Zealand is. So they're born overseas in all different countries, and people returning and bringing their cultures, the colorfulness to New Zealand. So New Zealand is definitely a very international and diverse country. Well, just 200 different ethnicities we will live in Auckland. So 200 different cultures, well, maybe not religions, but lots of religious views. People live very peacefully next to each other. Lots of different festivities. Yeah, New Zealand as such is a very diverse and colorful, as I like to say, country. New Zealand is very close to Australia. That's a fact. And some people think it's similar, or it's basically almost the same, but really that is absolutely not the case. When I talk to students or parents at fairs, they ask me, is it just as hot in New Zealand? And I have to say, no, it's nowhere near as hot in New Zealand as it is in Australia. So on a good warm or hot day, it probably gets to 30, a maximum of 31, 32 degrees, but it's not as hot as it is in Australia. And we don't have any poisonous spiders or snakes in New Zealand. What we do have is actually lots and lots of innocent sheep. And I'm bringing this up because this is something I hear all the time, and I think that's just so funny, and I need to mention this in my presentations. Yes, we have 5.2 million people in New Zealand and about 25 million sheep. So that's right, but they're very sweet. That's a fun fact about New Zealand, lots of sheep, yes. And I'd like to share two more fun facts with you. Did you know that New Zealand was the first country that gave women the right to vote? And guess when that was? That was in 1893. And today, when I was preparing, I thought, oh, actually, I'm talking to a French audience. Let me check when French women were given the right to vote. And it was 1944, was similar as in other European countries, quite late. So how impressive that New Zealand, such a small country, was the first to give women the right to vote. And my third fun fact is New Zealand was the last country in the world to be inhabited by humans. And that happened about 800 years ago. So by Maori people. Maori people were the first that came to New Zealand. But if you think about the fact that it was only populated 800 years ago, the last country in the world, and the first country to give women the right to vote. So the time in between, I would say I would call that progress. I think that's quite progressive. So that's something I wanted to share with you. And we'll move on to the next slide.
All right, so a couple of pictures following here. Yeah, just New Zealand is known for lots of great things, but mostly probably for its beautiful, beautiful outdoors, landscapes, nature. People from all over the world travel to New Zealand to experience that. Many people would have seen it from documentaries or from films like Lord of the Rings and other films showing New Zealand's beauty. And as an international student, you can experience just that. You can immerse yourself in the culture, you can explore New Zealand's beauty, you can go out, be out and about and do lots of trips and see the whole country. And the beauty of the beauty of New Zealand, of New Zealand's size being so small in comparison to, there's lots of other countries that are much bigger. But if you study in a small country, it's just much easier to travel around and by the end of your studies to actually have seen almost the whole country. So if you have 2 weeks, you can see a lot on the South Island and the same on the North Island. So I usually say, if you have the time and if you have the budget, if you have set aside about a month, 2 weeks in the north on the North Island, 2 weeks on the South Island, you will see all of New Zealand. Okay, and this is Auckland. Beautiful view on Auckland and the harbour. One other thing I wanted to share with you is so again, when I talk to students, they would have often heard of New Zealand and often heard positive things and say, yes, it's beautiful. I'm dreaming of going to New Zealand, but it's just so far away. And that's a fact. New Zealand is far away. It probably takes 20 to 24 hours by plane to get there. But I do say, have you considered the fact that New Zealand is ranked the fourth most peaceful country in the world? This is quite a powerful ranking. So New Zealand is really, really safe. And although it takes you probably only a day to get there, you will be in a very safe and peaceful environment. And by the way, if you're interested, which countries are on the top three, I can tell you. So it's Iceland, Ireland, and Austria. So those are on the top three, and New Zealand is top four. Why study New Zealand? What can you expect as an international student? I'm going to make a start, and Mark and Morgana are going to join in and talk a little more. But I've touched upon the fact that New Zealand is a very diverse society. Safe, what I've just said, ranks number 4 globally. We're safe and diverse. You'll just have a wonderful experience you'll have the opportunity to meet people from all around the world, and not just in the capital or not just in a big city like Auckland, but really everywhere. The campuses are very international, so you will be surrounded by people from all over the world. And in my opinion, that's a very enriching experience. New Zealand is beautiful. There's lots to do in New Zealand, as I said, to explore. It has beaches, it has mountains, has really everything. There's something for everyone. It's so diverse when it comes to landscapes. So you will not be bored, that's for sure. Moving on. One other thing that is really special about New Zealand is its rich indigenous culture. And we've seen the video about the Kia ora video, where Maori people talk about their culture and how important this word is, small but meaningful. So those of you who are interested in the Maori culture, New Zealand is the perfect place. You can learn a lot about the values. You can at university you can enroll in Maori classes. You can visit a marae, which is sort of a sacred place for Maori people. They go there to celebrate. They go there also to, let's say, to hold a funeral, to be together with the family. But universities also often offer overnight stays, or for example, with groups of international students that go to a marae and stay for a weekend there and experience the whole culture. And
And students report that they find that really, really valuable. And you can't find it anywhere in the world. Maori belongs to New Zealand, only there. New Zealand as a country and as a society is very supportive and welcoming. I myself, I lived in New Zealand for almost a year, around 11 years ago. And I have to say, as a non-New Zealander, I'm German myself, in case you wondered where the accent is from. I lived in New Zealand for a year, and I can 100% support the fact that New Zealand is very welcoming and very supportive. People are friendly, people are always helpful, whether it's at university, on campus, in the shops, on the streets. It's yeah, it has a very sort of familiar or sort of family-like atmosphere. And maybe that's due to the fact because there's just not that many people. I mean, it's 5 million versus 80 million in Germany, or oh my gosh, help me, how many people live in France? 60 million, roughly. It makes a difference. It does impact a country in certain ways. So yeah, small country has its benefits. Okay, moving on. Yeah, so now we're I'm happy to talk a little bit about education and what we can offer in that space. So we have 8 universities in New Zealand. They are all government universities. We also have 14 ITPs. So ITP stands for Institutes of Technology and Polytechnics. But I believe the audience today for youth, I think. The universities are probably the institutions that will be a little more relevant to you today. So we'll talk about those. But if any of you is interested in the in more in the applied side of things, do let us know towards the end of the session. So yeah, we have 8 universities spread around the country, and all the universities are really fantastic. Many of them offer similar courses, but some of them have really their specific focus areas. I'm not going to go through all 8, but just pick a few. For example, Lincoln University, a small university in Christchurch or near just outside Christchurch, has a very renowned programs in agriculture, for example, or aquaculture. In food science, food technology. Victoria University of Wellington, well, that's something Morgan can talk about a little later, but international relations, for example, is a degree that is offered by Victoria and University of Otago. But because Victoria University is in Wellington, surrounded by lots and lots of government organizations, well, that's a degree that many international students seek to do in Wellington. The University of Auckland is the biggest university in New Zealand. They offer basically almost everything. One thing that stands out or that comes into my head straight away is that they have the biggest business department or business school in out of all the universities. It doesn't mean that other universities don't offer good business degrees, but the Auckland just happens to have the biggest one. University of Waikato, for example, based in Hamilton, North Ireland, they have fantastic programs when it comes to Indigenous studies. So for example, if you're interested to learn more about Maori culture, just anything around Indigenous studies, that would be Waikato. University of Canterbury, again, offers a wide range of fantastic programs, but it really stands out in engineering, for example. I'm sure I've forgotten many things, and they offer a range of courses. But I would just recommend have a look at each universities, depending on what you're interested in, and yeah, do your comparison.
have a look at the universities or Mark and his team, they will be the experts to provide more guidance on which course to do where. But from my side, it's important for me to tell you that all universities are really, really great. All 8 universities are in the top 500 universities in the world, and that's in percentage, that's the top 2% in the world. Students in New Zealand, domestic and international students, they are really, really well looked after. New Zealand was the first country to introduce a student well-being program. So, and that means New Zealand universities, or in general, the education sector really, really wants to make sure that international students are safe, first and foremost, that they have all the information they need, they're looked after, they are equipped with everything they need, and they have always someone to go to. They have always a number they can call or an email, well, at least an email address, but better a number they can call in emergency. So everything that has to do with well-being, with making students feel safe at home, comfortable, feel happy. This is part of this well-being strategy that New Zealand's education sector has put together, and that is in place. And every institution, be it a university or high school or an ITP, they need to sign this or they need to follow this well-being strategy to make sure the international students are looked after. And just maybe one other thing that I like to share is something about our unique cultural value. So New Zealand's unique cultural value of kaitiakitanga. That's a long word. Kaitiakitanga. It's a Maori word, and it means the care for the world around us for future generations. So kaitiakitanga is the principle of guardianship. So, and this is very much, this is a very strong concept and value that is deeply grounded in the Maori values, but that also goes or is woven into all aspects of New Zealand life. And it influences the New Zealand education sector very strongly. Just a couple of points on the quality of the education in New Zealand, or the education system. International students will experience high quality standards and strong quality assurance systems. So quality standards, what does it mean? International students, so for us, for New Zealand, for the institutions, it's really important that students can choose a range of courses, that the courses are all high quality, that the professors and the lecturers that teach the courses, they're the best of the best, that students are equipped in the classroom or during their studies, they're equipped with the best equipment, with everything they need. So and the quality assurance, well, as it says, there are measures in place that assure that this is the case, and this is this is just something that is super important and something that you'll find in New Zealand. New Zealand's qualifications are all globally recognized. So New Zealand is part of the Lisbon Convention, and apart from New Zealand, I think there are around 52 or so countries that are part of the Lisbon Convention, and what it means basically, if you have a bachelor's degree or a master's degree or a PhD in New Zealand and you take it back to your home country, France, Germany, Italy, depending on where. On whether your country is part of the Lisbon Convention or not, but if it is, your qualifications are recognized and your employers will recognize it, and you can go, there is no recognition process you need to go through. So a New Zealand degree is basically means the same as in France, Germany, and the other countries that are part of the Lisbon Convention.
we have in New Zealand, we have very future focused ways of learning and teaching. Well, what does it mean? Just to give you some examples, some idea. For New Zealand, it's very important that we teach students skills that are valued by employers. So, and transferable. So what you learn at university is important in your real life later. So you'll experience that, or let me put it differently. You'll gain practical skills. You'll gain problem solving skills, decision making skills, leadership skills, organizational skills, everything that is important for the real world, and that will help you find a job afterwards. And one last point is around sustainability. New Zealand universities are very, very ambitious in the way that they they offer sustainability related qualifications, and many aspects of be it teaching or be it other offerings around the university, or even co-curricular activities. There's a lot you can find in or around sustainability. So New Zealand has a lot of knowledge when it comes to that. For example, University of Auckland is ranked number 13 in the let me have a look in the Times Higher Impact rankings for sustainability. So globally, on the 30, so it sort of ranks 13th, which is really, really high ranking overall. So if you're interested in sustainability related qualifications, or just expertise and knowledge, New Zealand will be able to offer you a lot there. Okay, moving on. Thanks, Olga. I think now we're going to switch to French, I think. Yeah. All right, so a little break for me. Tac, transition de retour au français. Je vais prendre un petit peu la main pour vous parler spécifiquement du fonctionnement du système éducatif néo-zélandais et des différences qu'on peut trouver avec la France. Peut-être la différence déjà la plus évidente et qu'on va pas forcément savoir en avance, c'est que les rentrées ne sont pas les mêmes en Nouvelle-Zélande, hein, puisque le pays est dans l'hémisphère sud et que tout est inversé. L'hiver pour nous, c'est l'été là-bas. La rentrée principale en Nouvelle-Zélande, en réalité, c'est au mois de février et pas au mois de septembre. Et il y a une rentrée secondaire qui est au mois de juillet. Donc, si vous voulez partir étudier en Nouvelle-Zélande, les deux rentrées possibles, ce sera février ou juillet. Si là, actuellement, vous êtes, par exemple, en terminale et que vous envisagez un départ en Nouvelle-Zélande post-bac, la première rentrée possible pour vous serait au mois de février 2026, du coup. Oui, Euh, voilà, mais vous pouvez. Et si vous vouliez partir, si vous avez déjà validé votre dernier diplôme et que vous vouliez partir rapidement, techniquement, c'est encore possible de postuler pour février 2025 et évidemment également pour juillet 2025. Voilà, mais donc déjà, premier point, les rentrées ne sont pas les mêmes et on fonctionne du coup par année calendaire, hein. Donc si vous commencez en février, l'année académique se terminera en décembre et les grandes vacances, on va dire pour les Néo-Zélandais, ça coïncide plutôt avec l'été là-bas, qui est donc de décembre à février à peu près. Voilà. On trouvera en Nouvelle-Zélande des cursus divers et variés, mais avec beaucoup de flexibilité, ce qui est assez caractéristique des systèmes anglo-saxons de manière générale. Ce qu'on entend par là, c'est que vous avez souvent la possibilité de choisir des options ou des modules qui ne sont pas obligatoirement directement en lien avec votre matière principale, hein. Donc, c'est possible d'étudier du droit et puis de prendre un module en commerce, par exemple, en plus, pour vous donner un exemple. Et puis, au niveau des débouchés, je pense que c'est important de le souligner également. C'est vrai en Nouvelle-Zélande, mais aussi dans l'ensemble du monde anglo-saxon. C'est pas toujours un impératif d'avoir étudié un diplôme en lien avec ce que vous voulez faire plus tard comme travail. Ça dépend évidemment du contexte, hein. Si vous voulez être médecin, ça va être compliqué de le faire avec une licence de philosophie. Euh,
Mais par contre, vous pourriez très bien faire une licence de philosophie ou un master dans ce domaine-là et par la suite être recruté par une entreprise pour travailler en marketing ou voilà. Et vous êtes formé à ce moment-là par l'entreprise sur le côté opérationnel du métier. Euh, et également, enfin, vous pouvez très bien faire une licence dans un domaine. Je reprends l'exemple de la philosophie. Vous pourriez faire une licence en philosophie et compléter cette licence avec un master plus pratique dans le commerce, par exemple. Ça se fait énormément et il y a beaucoup de flexibilité à ce niveau-là. Vous aurez moins d'heures de cours en moyenne en Nouvelle-Zélande, comme partout, encore une fois, dans le monde anglo-saxon. Moins d'heures de cours parce qu'on va appliquer ce qu'on appelle la pédagogie inversée dans ces pays-là. Ça veut dire que vous arrivez en cours pour approfondir un sujet, vérifier que vous l'avez bien compris, discuter de ce sujet-là avec les professeurs, avec les autres étudiants. Mais en amont, on s'attend à ce que les étudiants fassent pas mal de travail, de recherche personnelle. Peut-être qu'il y aura des choses à écrire, des bouquins à lire, et puis vous arrivez en cours pour vraiment approfondir ce sujet-là. Et donc ça, c'est très différent du système français, surtout le système des écoles et des prépas et tout ça, où vous pouvez avoir plus de 30 heures de cours par semaine. C'est vrai que ça peut faire l'objet d'un petit choc culturel. On s'habitue très vite, et puis si on a moins d'heures de cours aussi, alors, ne pas penser qu'on ne bosse pas du coup, hein, on bosse, on bosse différemment, hein, il y a quand même pas mal de travail indépendant qui est attendu, mais ça vous laisse aussi le temps de profiter de la vie de campus, des activités sportives, culturelles, de ces choses-là que vous pouvez faire en dehors des cours, et peut-être que Morgane pourra en dire un mot dans un instant. Et puis, ça vous permet aussi de faire un petit job. Et beaucoup d'étudiants, quand même, en Nouvelle-Zélande, travaillent en parallèle des études. Donc, ça vous permet de vous laisser ce temps-là aussi. Euh, on trouvera généralement partout hein, en Nouvelle-Zélande. Enfin, c'est un petit pays, c'est des petits effectifs, c'est des universités. Bon, à part Auckland, qui est quand même nettement plus grande que les autres. Euh, les universités sont finalement relativement petites. Ils vont privilégier les petits groupes, les petites classes. Euh, il y a énormément de proximité entre le corps enseignant et les étudiants, donc ils sont très joignables, très faciles. C'est très facile d'échanger avec des profs s'il y a quelque chose qui va pas. Enfin, c'est vraiment facile d'aller vous adresser à quelqu'un. Et ça, c'est vraiment une richesse du système néo-zélandais dont a parlé Olga d'ailleurs quand elle parlait du soutien auquel on peut s'attendre en tant qu'étudiant dans cet univers-là. C'est vrai que c'est particulièrement prononcé, je dirais, en Nouvelle-Zélande. Et puis ce clash assez sympa qu'on peut trouver en Nouvelle-Zélande entre la modernité et l'histoire, finalement, c'est un pays récent qui est tout neuf. Hein. Moi, ça me fait parfois un petit peu rigoler parce qu'ils vont s'extasier devant une église qui a 50, 60 ans, alors que nous, forcément, en tant qu'Européens, ça nous paraît un petit peu absurde. Mais à côté de ça, vous allez avoir du coup des installations qui sont extrêmement modernes. En bas, vous voyez une image de l'université d'Auckland, de leur faculté de commerce, je crois. Mais aussi des installations qui sont directement inspirées des grandes universités britanniques pour la plupart ou nord-américaines, euh, comme Oxford, Cambridge ou les Ivy League et tout ça. Et donc là, vous avez l'université d'Otago en haut qui va vraiment avoir une approche beaucoup plus traditionnelle dans sa manière d'enseigner et dans l'environnement qu'elle propose finalement aussi aux étudiants. Alors, qu'est-ce que vous pouvez étudier en Nouvelle-Zélande? C'est une question un petit peu caduque parce qu'en réalité, on peut tout étudier en Nouvelle-Zélande. Tout ce que vous pouvez faire en France, vous pouvez le faire aussi en Nouvelle-Zélande. Par contre, c'est vrai qu'il y a certains domaines quand même sur lesquels les Néo-Zélandais sont vraiment à la pointe. Donc tout ce qui a trait à l'agriculture, à l'environnement, à tout ce qui est sciences de la vie aussi, biologie marine. Enfin, on va trouver en Nouvelle-Zélande vraiment des formations
à la pointe internationale, de par tout simplement leur situation. L'agriculture pèse très lourd dans l'économie néo-zélandaise, hein, au point où quand vous arrivez à l'aéroport, c'est pas les bombes et la drogue qu'on va aller chercher avec des chiens, c'est de voir si vous n'avez pas des pommes contaminées ou des légumes qui pourraient venir contaminer le sol néo-zélandais. Donc c'est très important pour eux. Et du coup, forcément, bah, ils ont énormément de formations, vraiment la pointe là-dedans. Donc, si vous êtes intéressé par ce domaine-là ou par l'environnement, voilà, les sciences de la vie et tout ça, vous avez des superbes choses. Le tourisme, c'est très important aussi dans l'économie néo-zélandaise. Bah, de même, vous allez avoir des formations, différents types de formations, plutôt commerciales ou peut-être plutôt hôtellerie, un petit peu comme les études hôtelières qu'on trouve dans les écoles suisses, par exemple, ou des choses comme ça. Vous pourrez trouver ça aussi. Euh, Bon, commerce, comme un petit peu partout, vous allez avoir des formations assez sympas là-dedans aussi. Art et design, avec peut-être des approches différentes. Ce qui est intéressant toujours, c'est de creuser un petit peu le contenu précis des formations que vous ciblez dans les universités néo-zélandaises et de les confronter finalement avec le contenu proposé en France ou ailleurs dans le monde. Et il y a quand même des nuances, des subtilités, des particularités liées à la culture, à l'histoire néo-zélandaise auxquelles vous serez peut-être plus sensible, et notamment pour tout ce qui est études artistiques et le design, il y a cette influence quand même forte maori, voilà, qui fait vraiment partie intégrante de la culture néo-zélandaise et pour certains qui va plaire énormément. Mais bon, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'en gros, on peut tout étudier vraiment en Nouvelle-Zélande. Euh, le système est très proche du système français, c'est-à-dire que vous avez dans un premier temps une licence qu'on appelle le bachelor en Nouvelle-Zélande, qui va se faire en 3 ans. Il existe aussi des formations professionnelles un petit peu comparables au BTS. C'est ce qu'on va appeler les Advanced Diplomas ou équivalents qu'on trouvera plutôt dans les instituts polytechniques évoqués par Olga en début de présentation. C'est moins l'objet de cette présentation aujourd'hui parce qu'on se focalise plutôt sur les études universitaires en Nouvelle-Zélande. Mais il existe, si vous êtes intéressé par ça aussi, des formations plus courtes, professionnalisantes. Euh, mais si on reste dans le système universitaire, donc du coup, l'équivalent de la licence, donc le premier diplôme, ce serait le bachelor. Et puis, dans un deuxième temps, vous pouvez faire le master qui se fait en 2 ans, exactement comme en France. Et du coup, les grands points d'entrée, on va dire, pour partir en Nouvelle-Zélande, ça pourrait être directement après le bac. Ça peut être après une licence. Où vous pourriez du coup faire un master. Bon, éventuellement aussi après un master en France, hein, pour soit poursuivre dans la recherche si vous voulez faire un doctorat, ce qu'on appelle le PhD, ou alors venir compléter votre formation avec une spécialité en Nouvelle-Zélande. On le voit régulièrement, notamment chez les ingénieurs, en fait, par exemple. On a de temps en temps des étudiants bah, qui ont fait leur bac+5 en France en études d'ingénierie et qui sont intéressés de compléter cette formation avec une spécialité ben, dans l'environnement, par exemple, ou dans quelque chose de vraiment spécifique à la Nouvelle-Zélande. Et ça peut être intéressant de venir compléter cette formation-là aussi. Et dans ces cas-là, souvent, vous avez aussi des masters qui se font sur des durées un petit peu plus courtes quand même, sur un an notamment. Voilà. Comme l'a dit Olga, et je le répète en français au cas où ce serait passé à la trappe, euh, les diplômes néo-zélandais sont reconnus en France sans aucun problème, hein. Il y a une convention entre les deux pays qui permet d'exporter sa formation française en Nouvelle-Zélande et de revenir aussi en Nouvelle-Zélande avec sa formation en France avec sa formation néo-zélandaise. Peut-être que la seule exception à cette règle serait tout ce qui est études de santé éventuellement, hein. Si vous vouliez faire des études de médecine ou de veto, ou des choses comme ça, ben, là c'est un petit peu particulier. Souvent il y a quand même euh, des équivalences à aller chercher, ces questions d'années en internat et des choses comme ça qui sont vraiment spécifiques. Donc c'est compliqué. Si vous n'avez pas un diplôme européen, sur le principe, vous ne pouvez pas exercer automatiquement en tant que médecin ou vétérinaire ou dentiste en France ou en Europe.
Bon, donc, mais mis à part, en dehors de cette exception-là, si vous voulez être ingénieur ou travailler dans le commerce ou dans le droit ou autre, voilà, vous allez pouvoir. Quoique le droit, c'est peut-être une autre exception, puisque le droit en Nouvelle-Zélande, c'est pas le même système juridique qu'en France. Donc, si vous voulez travailler en entreprise, faire du droit en entreprise, pas de problème. Si vous voulez être avocat en France sur la base du droit français, là pour le coup, il vous faut un diplôme français. Bon, je vous ai pas donné le bon exemple là pour le coup. Euh, Quand vous allez cibler votre université en Nouvelle-Zélande, il faut être attentif à différents points. Alors, Olga nous a présenté rapidement les 8 universités. Elles sont pas très nombreuses en Nouvelle-Zélande, vraiment. Donc, on a vite fait le tour. Et elles sont toutes un petit peu différentes, en fait. En réalité, bon, c'est vrai que toutes proposent, je pense, un programme de commerce, mais en dehors de ça, elles vont quand même avoir chacune leur particularité, chacune leur spécialité, et elles évitent, en fin de compte, de trop se faire concurrence. Euh, donc voilà, selon ce que vous souhaitez étudier, souvent il y a peut-être une université qui va sortir du lot comme étant plus adaptée que les autres. Euh, la qualité de l'enseignement est très homogène en Nouvelle-Zélande. Hein, elles sont toutes bien classées, vous l'avez vu. Y a pas vraiment de, je veux dire, toutes vont recevoir le même niveau d'investissement de l'État. Elles sont toutes investies dans la recherche. Euh, donc voilà, son université en Nouvelle-Zélande, on va pas tellement la choisir sur la base du classement. On va se baser sur ce qu'on souhaite étudier, peut-être déjà en premier lieu, ce sera le plus important. Sur le type d'enseignement aussi. Alors ce qui peut varier, c'est l'approche pédagogique. Hein. Sur une université comme celle d'Auckland ou d'Otago ou de Canterbury, on est sur des universités un peu plus historiques et plus on va quand même faire un petit peu plus de recherche dans ces universités comparé à d'autres, et puis on va proposer beaucoup plus de programmes très académiques. Donc c'est très bien si vous voulez faire des études euh, vraiment académiques, mais si vous êtes à la recherche d'une formation plus professionnalisante, peut-être que d'autres universités comme Waikato, comme Massey ou comme Lincoln pourrait être plus adapté. Donc ça, c'est à voir. Ils vont avoir des tailles variables aussi. Lincoln, c'est une petite université. Enfin, elles sont pas énormes toutes, mais bon, Auckland, c'est quand même un gros machin. Là où Lincoln va vraiment vraiment l'expérience de toute petite classe et de tout petits effectifs qui peut plaire euh, à certains. Peut-être que Morgane, c'est un bon moment maintenant pour parler de ton université, en fait, et de Oui, ta formation. Parce qu'on t'a pas entendu, malheureux, c'est dommage, parce il n'y que a je pas pense de que t'es souci. la star du show. Quand même pas, mais Euh, ouais. Vas-y. Du coup, moi, donc j'ai fait un semestre à l'université Victoria de Wellington. Après, je suis peut-être pas un exemple sur le choix de l'université, pourquoi je l'ai choisi. J'avoue que je l'ai un petit peu choisi aussi en fonction de la ville et de ma passion pour le rugby. Donc, je pense qu'il faut prendre ça aussi en compte, dans la culture aussi néo-zélandaise, une culture très sportive et très rugby. Donc, moi, je viens du sud-ouest de la France, donc ça se rejoint. Mais après, j'ai choisi Victoria aussi pour ce côté qui me paraissait un peu plus petit, justement, plus petit par rapport à Auckland. Moi, je viens d'une petite ville aussi, donc même si Wellington est la capitale, on s'y sent quand même très bien et ça paraît plus familial. Et puis parce que j'ai choisi de m'éloigner un petit peu de mon diplôme de base. Moi, j'étais en licence d'anglais, donc littérature, civilisation, et finalement, j'ai étudié à Victoria les relations internationales, la politique et les médias. Donc, c'est là aussi qu'on voit on peut piocher un petit peu ce qu'on veut. Puisqu'en France, je suis pas sûre vraiment qu'on puisse faire à la fois de la politique et de la pop culture. Ils appelaient ça pop culture à Wellington. J'avais un cours supplémentaire aussi qui, je ne sais pas si c'est proposé par contre dans toutes les universités, mais ça m'a aussi beaucoup plu. À Wellington, ils proposaient un cours d'écriture. Ça s'appelait écriture, mais en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi
puisque je suis arrivée avec mon bagage français universitaire, où on écrit beaucoup, on raconte énormément de choses, on fait de très longues dissertations. Et finalement, ce cours m'a appris à rendre un devoir comme il l'a attendu en Nouvelle-Zélande. On n'attend pas du tout la même chose au niveau rendu final en NZ qu'en France. Donc, moi, mes premiers examens, j'ai rendu des très très longues dissertations et on m'a dit c'est très bien Morgane, mais c'est pas ce qu'on attend, puisqu'ils attendaient quelque chose d'un petit peu plus précis, sans aller un petit peu dans tous les sens comme on aime faire en France, à enjoliver la réalité et raconter beaucoup de choses pour pas dire grand-chose. Donc ce cours-là, il m'a beaucoup servi. Donc si jamais c'est quelque chose qui est proposé dans l'université que vous choisissez, je vous conseille d'y aller. Ça vous rajoute peut-être un cours, mais c'était pas non plus une charge de travail exceptionnelle. Mais ça vous permet vraiment de vous rendre compte de ce qu'on attend de vous en Nouvelle-Zélande. C'est quelque chose qui peut être, je pense, un des points importants. C'est qu'on va arriver, enfin, vous allez arriver avec votre bagage français et finalement, c'est pas exactement ce qu'on attend de vous là-bas. Donc, c'est ce genre d'accompagnement qui est très important. Et puis, je peux rebondir sur ce qui a été dit plus tôt, mais c'est vrai que l'accompagnement des étudiants et surtout des étudiants internationaux, en tout cas à Victoria, était vraiment parfait. On n'est jamais laissé de côté. Moi, j'ai été suivie pendant toute la période où j'ai postulé jusqu'à la période où je suis arrivée sur place. Il y avait toujours quelqu'un avec qui je pouvais être en contact si j'avais des questions ou pour me dire attention, c'est bientôt la rentrée, il faut préparer ceci, cela. Et après, sur place, déjà, on a une première journée qui est réservée, enfin, à Wellington, hein, qui était réservée aux étudiants internationaux, où on se retrouvait entre internationaux et les professeurs et tout le personnel administratif était là pour nous expliquer comment ça allait se passer pour nous accompagner. Et ils sont vraiment là sur place tout le temps. Donc, on n'est jamais tout seul. Et si on a une question, un doute, parce qu'on peut avoir des doutes aussi quand on arrive à l'autre bout du monde et qu'on est tout seul, donc c'est quelque chose oui, qui est très important là-bas, le suivi des internationaux, pardon, et ça fait beaucoup de bien. Merci Morgane. Je reviens vers toi dans un instant après Pas pour de parler de la problème. vie étudiante. Oups, j'ai fait une bêtise. Voilà. Avant d'arriver là, juste un petit mot sur le processus de candidature. Donc, si vous êtes intéressé par des universités néo-zélandaises, un programme d'études en Nouvelle-Zélande, eh bien, c'est pas si compliqué que ça d'y postuler. C'est des admissions qui se font sur dossier, hein, donc on va pas vous trouver l'équivalent des concours ou des choses comme ça. C'est une évaluation qui est faite exclusivement sur la base de vos relevés de notes ou de votre parcours académique. Donc, si vous êtes en train de passer le bac, ben, on regardera typiquement vos 2, 3 dernières années du lycée. Si vous êtes en licence ou en master, ben, on regardera voilà votre parcours post-bac principalement. Et puis, à côté de ça, ben, on vous demandera souvent une lettre de motivation pour motiver tout simplement les raisons qui vous amènent à postuler dans ce programme spécifique et en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment l'occasion aussi de vous démarquer par rapport à d'autres étudiants. Et puis, bah, ça vous montre aussi quelque part l'approche néo-zélandaise ou anglo-saxonne dans le recrutement qui sera bah, de regarder les notes. Ok, c'est un point qui est quand même important. Mais à côté de ça, on cherche aussi à recruter des étudiants qui ont bah, la bonne mentalité, la bonne culture, qui vont être qui vont avoir un bon ça va être un bon fit, on va dire, avec la culture de l'université ciblée. Euh, voilà, on s'intéresse à la personne au-delà des relevés notes, en fait, tout simplement. Si vous voulez faire un master en Nouvelle-Zélande, ces programmes en 2 ans vont intégrer un volet de recherche en principe qui est quand même assez important. Et ça, on a peut-être moins l'habitude en venant de la France. On va postuler dans des programmes de master sans devoir s'inquiéter de la recherche. En Nouvelle-Zélande, bien souvent, quand on candidate au niveau master, on vous demandera de réfléchir à un projet de recherche.
qui peut évoluer, hein, qui n'est pas fixe, mais ça implique quand même une petite réflexion sur ce que vous voulez faire de vos études, ce dans quoi vous auriez envie de vous spécialiser, et ce que vous auriez envie de creuser, on va dire, comme domaine académique. Et donc, voilà, vous auriez un projet de recherche à formuler sur une page, hein, c'est pas un livret de 100 pages. C'est typiquement l'équivalent d'une lettre de motivation, mais voilà, ça, faut pas être surpris. En Nouvelle-Zélande, on peut vous demander ça. On vous demandera un test d'anglais, forcément, puisque les études se font en anglais. En principe, c'est l'IELTS qui est demandé par défaut par les universités. C'est un test d'anglais donc officiel que vous pouvez passer en France. Il faut un niveau équivalent, on va dire, à un bon B2, voire peut-être un petit C1. Euh, donc, il faut pas être bilingue, mais bon, il faut quand même une bonne maîtrise de la langue. Alors, j'ajouterais par rapport à ce point-là, si votre anglais n'était pas encore tout à fait au niveau, l'un des avantages de l'hémisphère sud, en fait, pas que de la Nouvelle-Zélande, mais de l'hémisphère sud, avec ses rentrées décalées, donc en février et juillet, c'est qu'en validant, par exemple, un bac au mois de juillet 2025, si votre niveau d'anglais n'était pas top, vous pourriez partir en Nouvelle-Zélande dès l'obtention de votre bac, donc en août-septembre, faire une mise à niveau linguistique avec l'université ou avec des écoles de langue indépendantes, et puis enchaîner du coup avec la rentrée qui suit en février. C'est vrai qu'il y a pas mal d'étudiants qui font ça parce que c'est une bonne manière aussi de d'appréhender la culture locale, d'avoir le temps de prendre ses repères, de s'installer, de faire des rencontres, de trouver un logement. Ça rassure beaucoup de passer par cette case-là et de se mettre en bonne condition pour suivre vos études sereinement par la suite. Voilà. Euh, on postule typiquement au moins 6 mois avant la rentrée visée. Après, je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est encore possible techniquement de déposer des dossiers pour la rentrée de février à venir. Euh, mais bon, plus on s'y prend tôt, mieux c'est généralement, c'est plus confort à tout point de vue, parce que au-delà de l'admission universitaire, il faut quand même organiser vos billets d'avion, le visa, qui est un sujet évidemment, mais ça va assez vite, hein, en principe, les demandes de visa. Et puis vous avez le logement, et bon voilà, plein de choses auxquelles il faut penser, et plus on s'y prend tôt, quand même, plus on peut préparer ces choses-là sereinement. Et une fois que vous avez postulé, vous avez 3 issues possibles. On peut vous dire non, c'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est une possibilité quand même. Ou on peut vous dire oui, soit sous condition si vous êtes en train de valider toujours les études en cours. Donc, on vous prend sous réserve de valider votre bac, par exemple, ou une offre inconditionnelle si vous remplissez déjà toutes les conditions demandées par l'université. Et si jamais vous étiez un petit peu court, notamment sur les conditions académiques ou linguistiques, ce que vous pouvez faire aussi en Nouvelle-Zélande, c'est une année de préparation universitaire. Donc c'est une année en plus que vous faites. Alors attendez un instant, j'ai un enfant dans les pattes. Un instant, je vais mettre mute. Voilà. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Bon, donc, une fois que vous avez postulé, donc réponse conditionnelle, inconditionnelle, possibilité de faire une préparation si jamais vous n'aviez pas le niveau. Et puis ensuite, vous pouvez préparer le départ. Et donc, il faut penser à différentes choses, notamment le visa, hein, qui va prendre typiquement allez, 1 ou 2 mois quand même à faire. Morgane, ça t'avait pris combien de temps le visa? Alors, moi, ça a été assez rapide, mais c'est vous qui vous en étiez occupé. Ok. Donc, donc peut-être que ça a été plus rapide pour ça. Mais moi, ça a été très rapide, puisque moi, tout a été fait finalement entre fin novembre pour un départ en février. Donc, tout a été très, très rapide. Ouais.
Ah bah voilà, comme quoi. Donc c'est possible vraiment de postuler tard. Il faut s'assurer, il faut prendre une assurance fiable. Alors il y a une assurance obligatoire en principe qu'on souscrit au moment de faire la demande du visa et qui va être l'équivalent un peu de la Sécu, mais pour les Néo-Zélandais. Donc on vous laissera pas mourir sur le trottoir si vous vous cassez la figure. Par contre, c'est quand même mieux de prendre une assurance complémentaire qui va couvrir voilà éventuellement les soins pour aller chez le dentiste ou pour changer de lunettes ou des choses comme ça, ou peut-être s'il faut organiser un rapatriement ou des choses comme ça, c'est quand même bien d'être assuré. Donc voilà, ça c'est des choses auxquelles on pense. Euh, et puis les billets d'avion aussi, si vous voulez avoir des bons tarifs, ben, plus on s'y prend à l'avance en principe, mieux c'est aussi. On va parler de manière un petit peu plus approfondie du budget, je crois, dans un instant. Olga a prévu d'en parler. Donc voilà ce qui est pour le système éducatif et le processus de candidature. Et maintenant, on va passer vraiment à la vie étudiante, donc avec Olga et Morgane qui vont parler voilà, plus précisément de tout ça. Je passe la slide. You're back, Olga. Okay, thank you very much. So, a little bit about student life, and you may have touched upon so many things already. I'm sure Morgan has, but my French is so rustic. I'm not sure. I felt like I understood a little bit, but not enough to be going like, oh, yes, Morgan touched upon this. So, excuse me if you've heard some of this already. So, just a couple of words about student life. Well, in generally, before I talk about that, I think when we talked about this webinar, and you said, what kind of advice would you give students, European students, that wanted to go to New Zealand, in terms of how can they prepare, or basically how can they prepare? Is there any cultural preparation? And I thought about that, and I thought, um, actually, it's really difficult because I would say, it's a positive culture shock. So how can you prepare for that? Um, so then one thing that we hear, or I hear, I'm surrounded by New Zealanders all the time, is basically don't worry, everything will be fine. And I think that's probably the piece of advice I would give. So once everything is done, the application is, you've applied for the course or for the program, you've received your offer letter, you've booked your flight. Um, just don't worry, because it's just so easy to navigate and to kind of to find your way around in New Zealand. But yeah, just the couple of points that I noted here is that, the campus life is very safe and friendly. Students live in student hostels or halls of residence, whatever you may call it, or they rent a house sort of privately. They do flatting, so basically share a house with other students. Um, so student life, what else can I say? It's really laid back, a laid back culture. New Zealanders and international students, they all generally love the outdoors. Um, Something that you hear a lot in New Zealand is, what are you up, or what are your plans for the weekend? Oh, we're gonna go tramping. Apologies, I might have the same problem. Just a second, please. It's the bad time. Les enfants se réveillent dans tous les sens. Morgane, est-ce que tu veux nous parler de comment s'est passée ta vie au quotidien, on va dire, en Nouvelle-Zélande? Comment t'étais logé, par exemple? T'as fait une colocation peut-être ou en résidence? Oui. Comment ça s'est Alors passé? moi j'étais en colocation dans une maison appartement qui appartenait à l'université, donc résidence étudiante. Une maison, on était quatre, trois internationales, parce que on était que des filles. Donc il y avait une indienne, une sud-coréenne, moi-même, et il y avait une néo-zélandaise. Donc, et on était vraiment à 5 minutes à pied du campus. Moi, j'étais sur le campus. Victoria a des campus un peu partout dans la ville. Moi, j'étais dans le campus un peu plus excentré du centre-ville. Bon, on n'était pas bien loin. Mais à pied, j'étais à 5 minutes du campus. Donc, c'est vraiment, je pense,
la meilleure solution quand c'est faisable. Et parce qu'on était entouré finalement d'internationaux et d'étudiants. Donc on se voyait tous les jours. Ça se faisait, comme disait Olga, souvent dehors, des barbecues le week-end, des petites, même des petites soirées dans la rue, juste devant nous, puisqu'on était tous au même endroit. Donc ça, c'est vraiment un point positif parce que ça permet déjà d'économiser, puisqu'on est en colocation, donc forcément, ça coûte moins cher. Et d'être, de pas être seul. C'est déjà un avantage de pas être tout seul parce qu'on se retrouve quand même à l'autre bout du monde. C'est pas forcément facile pour tout le monde de se retrouver là-bas tout seul. Et puis ça permet aussi de ne pas s'enfermer dans. Moi, si j'ai peut-être un conseil, c'est de forcément d'essayer de ne pas être qu'avec des Français. Je sais que ça peut être très tentant quand on part comme ça, de se dire je vais me retrouver avec des Français parce que moi j'aurai ce petit socle de sécurité. Mais finalement, se retrouver avec d'autres internationaux de partout dans le monde, ça permet déjà de développer son anglais et puis de développer une connaissance culturelle du monde entier. Et c'est vraiment très, très intéressant. Donc c'est ce côté-là, moi. Et puis finalement, ça permet aussi de faire beaucoup de choses à côté. C'est-à-dire que moi, du coup, j'ai voyagé dans le pays avec mes colocs. J'ai vécu des week-ends vraiment à la néo-zélandaise avec ma coloc qui était néo-zélandaise, donc elle nous a amenés dans sa famille. On a vécu vraiment comme des vrais kiwis pendant quelques jours. Donc ça permet vraiment de faire des activités qu'on ne ferait pas peut-être tout seul et de découvrir une autre facette du pays, de vivre vraiment comme un local. Ça peut être aussi peut-être ça la tentation parfois quand on part, mais qu'on soit étudiant ou pas, d'essayer de calquer sa vie dans notre nouveau pays, à notre vie en France. Alors que vraiment, il vaut mieux vivre comme un local. Déjà, ça vous coûtera moins cher. Et puis en plus, je pense que c'est le but aussi premier, dans un sens, de découvrir une nouvelle culture oui, de vivre comme un local, quoi. Donc, c'est vraiment bien. Et après, si je me fie à ce qu'il y a sur l'écran, oui, il y a beaucoup de clubs de sport, d'activités qui sont proposés quand on arrive, en fait, finalement, le premier jour. Ce qui a été fait à Victoria le jour de la rentrée. Donc, moi, j'ai fait ma rentrée pendant la vraie rentrée, c'est-à-dire en février. On a eu une journée finalement qui présentait toutes les activités et puis on a visité vraiment toutes les infrastructures qui appartiennent à l'université. Donc que ce soit pour des cours d'art, de sport, des activités en ville, vraiment tout est présenté, tout est mis à disposition. Il y a énormément de choses à faire. Donc il faut surtout pas s'en priver, il faut profiter au maximum de vraiment vivre comme un Néo-Zélandais et de faire tout comme eux. Hop. Je pense pas que tu aies travaillé, Morgane, si, sur place. Tu es resté Non, un semestre. ouais, je suis restée qu'un semaine, j'ai pas travaillé. On peut travailler en Nouvelle-Zélande en tant qu'étudiant, mais à condition de rester en principe plus d'un semestre. Il faut rester au moins un an. Et pendant les études, du coup, on peut rester, enfin, on peut travailler 20 heures par semaine pendant l'année scolaire, enfin pendant les cours, et 40 heures par semaine pendant les vacances. Donc voilà, donc ça c'est quand même appréciable. Ça permet quand même d'amortir un petit peu le coût des études et de la vie courante en Nouvelle-Zélande. Donc c'est bon à savoir. Et puis le calendrier académique, comme on le disait tout à l'heure, le permet quand même assez bien. Je sais pas si Olga nous rejoint. Olga, are you back or are you stuck? No, no, I'm back. Oh, you're back. Thank you. Do you want to tell us about the post-study work visa? Yes, sure. So, post-study work visas allow students to work in New Zealand for up to 3 years. So, basically, if you have, as a general rule, if you have a bachelor's or a master's degree, if you finish it in New Zealand, or at least you've studied it for 30 weeks in New Zealand, you are allowed to work for up to 3 years. So if your qualification is a non-degree level 7 or below, so usually that would be like a postgraduate diploma, for example, 2 years, your study must be full-time in New Zealand. And if this is the case, you can still
work or get the post-study work visa. But it's important that this type of qualification, so if it's below a bachelor, it must be on a qualifications list, qualifications eligible for a post-study work visa. We call this list the green list. And there's a range of subjects, for example, that are well, in New Zealand, just like so many other countries, there's this skills shortage. So they need people of certain professions. So on the right here, I've just included three just as an example. For example, New Zealand, they need engineers. So if you study, for example, 2 years, like a degree, what would it be, like a postgraduate diploma, for example, in engineering, or you can work for up to 3 years. So if you do teaching, for example, early childhood education, you can also work after this, or for example, automotive electrical engineering. I mean, it's very specific. Well, this is just the case with with skills shortage. You have, for example, agriculture or aquaculture. It's quite, not everyone does that. That's why they have a shortage. And if students do that for 2 years under a bachelor, they can work for up to 3 years. But generally, master's or bachelor students, they can work 3 years after they finish the degree in New Zealand. Awesome. It's I'm quite just going to move forward technical, a little yeah, bit, but Olga, because I'm conscious of the time, and I know that we've been going on for a but while. we can. But maybe if we zoom forward to the tuition, maybe living costs and scholarships and things Sure. like that. Is that okay? Yeah, of course. So yeah, tuition fees is of course something students often are concerned about, right? So studying overseas means it's probably going to be more expensive than studying at home, and that's just the reality. So a bachelor's degree, like roughly, you would have to calculate about 20 to 40,000 years, New Zealand dollars per year. Sorry, for a master, it's 20 to 45. For a PhD, that's a big exception. PhDs are really affordable because international students only pay domestic fees, and they're much lower than the international fees. The good news for us Europeans at the moment is that when you compare the exchange rate is favorable for us. So the dollar is quite weak. $1 is about Right. one euro is about $1.80. So 20,000 New Zealand dollars, I've done the calculation today, is about 11,100 euros. So we've had times in the past where this was not so favorable for us, but at the moment it's actually quite affordable, I would say, more affordable than in the past because of the dollar, the weak dollar. In terms of living costs, you have to calculate around, or yeah, 20 to 27,000 dollars per year. I mean, of course, that includes accommodation, that includes food, entertainment, just sort of your life. And down south in Dunedin, that would be cheaper. It's around 18 to 21,000 New Zealand dollars. And it really, like, just like everywhere, location is key. If you live in Auckland, the biggest city, and the in the city center, you will pay a lot more than in a smaller town, maybe in a slightly rural area. So that's something, if budget is something is a concern, think about where you want to live, in which city, where you want to study, because accommodation it plays a role. It's the smaller the places, the more affordable it gets. Right. So, and this is probably our last slide today. We have really great news for you. We are currently running a scholarship campaign. Welcome to New Zealand Scholarships. We give students from Germany, France, and Italy, but here we will talk about France. French tertiary students can win a scholarship of 5,000 euros that goes towards tuition fees.
plus a return flight with Air New Zealand. So that's quite a significant package. And the scholarship is open until the 8th of January. We are thinking, though, to extend the deadline. So watch out. You may receive some news shortly about the extension. So what students need to do in order to apply, they have to go on the website and do your reading, take a look at it, and then submit a video, a maximum of like 2 minutes, telling us who you are, why you want to go and study in New Zealand, what would you like to study in New Zealand, and where, and why we should pick you, why we should give the scholarship to you, what makes you special. And by the time of application, you don't need to have a letter of offer. This is something you can figure out as you go, but bear in mind we are going to interview the finalists. That we're going to shortlist candidates and going to interview the shortlisted candidates to make sure that you're really serious about New Zealand. So talk to Mark and his team. Go to the website. Look at the universities. Look at the courses they offer. Think about whether the courses that you want to do are sort of compatible with your home institution. Talk to your home institution. If you really apply, make sure that you're on the right track with everything. And then, yeah, we look forward to receiving the application. It's quite an easy process. I think Morgan Yeah, got this scholarship in the past, right? Yeah, yeah, it I was did. a very It was not the similar same, but yeah, I did. similar scheme. Yeah. Unfortunately, Morgan, we could not offer a return flight back in 2000 and when was it, 18, 19? But well, this year we managed to bring Air New Zealand on board, and they supported our campaign. Yeah, that's So good yeah, news for the new one. So yes, okay. yeah. So yeah, we're very happy to have this package and yeah, so students, the minimum stay is 1 semester, but yeah, I mean, the longer the better, of course. It's quite a big package. And maybe just one thought, Mark, and maybe you have mentioned, I did say that my French is not great. We also have 1 year master programs. You may have mentioned that, but I did see on your slide the master takes 2 years. And we have many master programs in New Zealand that run for 2 years. But in the recent years, more and more universities have started to introduce shorter master programs that run for 1 year. So if that is an option for your students, for our listeners, yeah, let us know if you're interested in that. We can provide more advice on 1 year I've master got a programs. question for the scholarships. I think I know the answer, but I'll let you answer it, Olga. Someone's asking, could you apply for a scholarship? Hang on. So are the scholarships open for Erasmus is the question. But for me, Erasmus is a European scheme as opposed to a world, but maybe there's a Erasmus Mundus thing or something. Yeah. So generally, Erasmus is mobility within Europe from one European country to the other. But Erasmus Plus, in some cases, you can get support from the Erasmus Plus sort of funding or money to go to New Zealand. But if you get that, you can still apply for the scholarship. It's fine to combine scholarships. Just be honest with us and declare that or put it in your application or yeah, or I don't know, you don't need to put it in the video, but if you are successful in securing a range of funding opportunities, that's fine. We would not exclude anyone who would get some funding from the Erasmus Plus scheme to go to New Zealand. Yeah. Awesome. Thanks, Olga. I think we're reaching the end. A lot to Yeah. cover. We've covered a lot today. Yeah, I mean, that has been an intense ride. All sorts happening.
I don't know if there are any last questions. I can see some specific questions, but I think that would maybe, for whom I would maybe recommend contacting us separately if you had questions specific about your own projects. I've got questions about online study with New Zealand universities and things like that, but I think maybe uh, not general enough. If you've got general questions, si vous avez des questions générales sur les études en Nouvelle-Zélande, oups, je crois que je vais arrêter le partage d'écran. Tac, n'hésitez pas à les soumettre maintenant. Euh, Autrement, voilà, vous pouvez nous contacter. Sinon, je vais mettre l'adresse email de l'agence dans le chat. Si vous vouliez nous contacter avec des questions personnelles ou si vous vouliez fixer un rendez-vous avec un conseiller ou des choses comme ça, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, l'adresse est info@studiexperience.fr. On vous répondra avec grand plaisir. Euh, voilà. Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va arrêter là. Je pense qu'on a quand même tenu. C'est quoi? C'est peut-être pas aussi long qu'un concert d'Oasis, mais pas loin. En termes, c'était pas mal. Um, thank you very much, Olga. You're Thank you so welcome. much for your Thanks for help. having me. Morgan, merci beaucoup ouais, d'avoir donné de ton temps ce soir. C'est Merci toujours pour très sympa l'invitation. d'avoir la vie authentique d'un étudiant plutôt que voilà, l'entreprise et l'université qui disent à quel point tout est génial. C'est vrai que tout est génial, mais là en plus, Morgan, t'es là pour le confirmer, donc Oui, c'est vrai, je c'est que c'est confirme. pas du pipeau. Non. Euh, Parfait, merci beaucoup, thank you so much. Passez une bonne soirée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bye. Thank you.